Hello, Namaskar Yokar. Aicha ya video, we are going to check out the hardware kit which is provided free of cost to the participating students for our RoboSplash 2023 Extension program. या किटान आम्ही तुमच्या भुरग्यांक कसले कसले हार्डवेअर दिता ते कसे उपयोग करचे आणि एस्पेशली हो जो आमचो एक्सटेंशन प्रोग्रामाचो जो प्रोजेक्ट आसा तातून हे कसे वापरचे. We are going to see all of that out. Before we do that, let's have a quick recap of the kit that we provided the participating schools of our recent RoboSplash 2023 camp in April of this year. Altogether, 40 items, 40 distinct items were part of that kit. Here's the extension kit that we are going to be using along with the main kit of the camp that you got in April. And using the two, you are going to be making the autonomous fire engine. Both the kits put together have everything that you need to do it. So to begin with the unboxing of this extension kit, we have a note addressed to all of you. The first Go astronauts. Now, किती करूया न्हू तर खाली करूया धाडाय नासतना सांबाळून आणि मागीर लिस्टा प्रमाणे एक बाय एक वन बाय वन लेट्स चेक द आयटम्स. ओके बरें आसा सगळे खाला घेवया आणि पयली कितें आसा सगळ्यान पयली डुअल मोटर ड्रायव्हर आसा. This is something that most of you are familiar with from the last camp. ताका हांगासर दोरी आसो. मागीर नेक्स्ट कितें आसा नेक्स्ट दोन सबमर्सिबल वॉटर पंप आसात. असलो एक तुमकां कॅम्पान दिल्लो आमी डान्सिंग फाउंटन करपाक. हे दोन वापरून तुमच्यांनी वॉटर जेट करूं येता तुमच्या फायर इंजिना खातीर. मागीर नेक्स्ट कितें आसा कमी पडचे न्हू म्हणून आमी आनीक इल्ले तुमकां जम्पर वायर दिल्या. मागीर त्या फुडें कितें आसा IR फ्लेम मॉड्यूल्स आसा. ओके हे आसा दोन आणि ताचे उपरांत नेक्स्ट नंबराचेर आसात हे दोन. हे जे तांबडे जे आसात these red ones have analog as well as digital output, hence you have one extra pin on them compared to these blue ones which are only digital in nature. Okay, that's number 5 and 6. Let's move on to number 7. That is referring to this piece of wire that you have, using which you can create a water level sensor for the water tanks of your fire engine. Next, कितें आसा आमचेकडे we have a small nozzle. असले नॉझल तुमकां कॅम्पाच्या किटानूय गावल्ले आसतले ते आनी हे वापरून तुमच्यांनी ह्या दोनूय वॉटर पंपा वांगडा तुमची वॉटर जेट करूं येता. ओके नेक्स्ट कितें आसा नेक्स्ट आसा मागीर अल्ट्रासॉनिक रेंज फायंडर. अल्ट्रासॉनिक रेंज फायंडर पळोवपाक असो दिसता ताका दोन दोळे आहा कशे दिसता. ओके हे वापरून तुमच्यान ऑब्स्टेकल अवॉयडन्स करूं येता तुमच्या फायर इंजिनान. ओके सो एक फुडल्यान एक फाटल्यान लायलो जाल्यार दॅट वे यू कॅन सेफगार्ड युअर फायर इंजिन. नेक्स्ट वॉट डू वी हॅव next we have the Raspberry Pi camera. Raspberry Pi camera is a very delicate item. I suggest you keep it in this plastic pouch and its box till your robo fire engine is fully ready for the installation of the camera. So extremely carefully is how you need to handle it. एकदम म्हणजे चडच एकदम सांबाळून ताका हँडल करपाचो ना तो पिड्यार जातलो. ओके डेलिकेट आयटम आसा एकदम ताका आमी पॅक करून परत दवरया भितर. ओके हो जालो रास्पबेरी पायचो कॅमेरा. सो डायरेक्ट रास्पबेरी पाय कनेक्ट केलो जाल्यार आमकां व्हिडिओ सेन्सिंग बी करूं येता असो. हो जालो. मागीर त्या फुडें कितें आसा आमचे कडेन त्या फुडें आसा आमचे कडेन मायक्रो सर्वो. ओके हे जे मायक्रो सर्वर आसा न्ही आनी हे आमी तुमकां ह्या किटान दोन दिल्ले आसा हो आनी हो. हे दोनूय वापरून तुमच्यांनी जाय तशी कामां करूं येता. एक म्हळ्यार हे जे सेन्सर आसा तांची डायरेक्शनां चेंज करूं येता नातर वॉटर जेट आसा ताजी डायरेक्शन चेंज करूं येता नाजाल्यार हो कॅमेरा आसा ताजी डायरेक्शन चेंज करूं येता. अशें करून हांचो उपयोग करून तुमच्यांनी आनीक एडिशनल एडवान्स फंक्शनॅलिटी तुमच्या फायर इंजिनाक लावं येता.
ओके हे जालें. मागीर सर्वोच्या उपरांत कितें आसा, मागीर आसा ह्यो आयस कॅन्डी स्टिक्स. असल्यो आमी तुमकां कॅम्पाच्या किटान दिल्ल्यो. जाल्यार ह्यो ज्यो हांगासर दिल्या त्यो हे जे वॉटर पंप आसात तांकां बेस सपोर्ट करून ते रोबोकाराक जी चॅसीस जी आसा ताका अटॅच करपा खातीर ह्यो आयस कॅन्डी स्टिक्स दिल्यात. लास्ट कितें, लास्ट म्हणल्यार हे क्लियर प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स, द सेम वन that we already saw. Alright, that's it for today's video about our extension kit. I hope you are excited about all the sensors and actuators and other material that we are providing you for free thanks to sponsors of our recent RoboSplash 2023 camp. And you're going to make great use of these things in your autonomous fire engine. तुमकां जर कसलेच प्रश्न असले, डिफिकल्टी असली, क्लॅरिफिकेशन, गायडन्स जाय पडले जाल्यार सगळ्यान पयलीं तुमी गुगल करचे, युट्यूबाचेर सोल्युशन गावताल्यार पळोवचे. तरी जर गावले ना जाल्यार तुमी आमची जी WhatsApp हेल्पलायन आसा ताचेर तुमचो प्रश्न घालचो. खंयचेय एके भाशेन म्हणजे इंग्लीश जावं कोंकणी, हिंदी, मराठीन तुमी तुमचो प्रश्न घालचो. बरोवपाक त्रास जाता जाल्यार तो ऑडिओ नोट म्हणून रेकॉर्ड करून घालचो. बरें तर मोग आसूं दी. See you soon in the next video. Thank you very much.